magalit. What I am. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel Salmon, sashimi. Ano lasa niya dapat? Asang saw mo? Ito may Anong fresh? Fresh na. fresh fish. Pag nalang, pag parang ano, mas pwede ako masok. Sa'yo na lang mo. Malubot. Tinik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Para ba? Vlogger era. Happy birthday to you.
Papakita ko yung mga nakuha ko din sa ano namin, 50 peso ano. Ano yun, exchange gift ba yun? Anong tawag dun? Small gift exchange trend. Small gift exchange trend. Ayun. Thanks, Hazel. Ayun. So, ano, ang una ay kay Kevin. Ayan. Ano to? Kaloko, ice stock. Ayan. Pomegranate aid. Taray. Kay Rap ay refillable unscented facial tissue from Sanicare. Tapos, yung kay Hazel ay scented alcohol in fresh bamboo. Wow. Taray naman ng fresh bamboo. Kay Ana, ano, invigorating wet wipes. Taray ng invigorating. Paano yun? Yan siya. Ocean scented. Oo, amoy dagat daw yan siya. Ito yung kay Sarah. Cute kasi pink. Ayan. Tsaka ito. Tapos kay Kevin P ay custard hopia. Yum. Tapos kay Christy, ayan, may chocolate. Tapos, ano, taray, more sustainable daw. 100% bamboo paper. Ano to? Tissue. Ayan siya, may chocolate. Tapos kay Ate Lane, ito. Grape flavored candy. Ayan. Tsaka, ito. Whip wash. Whip wash. Ayan siya. Tapos, kay Carlo, ang, ano, ang tawag dito? Wallet ba to? Cute. Ano siya? Ano to? Seal. Tapos, kay Bev, hand cream. Hello! Hand cream yung kay Bev. Ayan siya. Ayan siya. Tapos yung kay Sarcel, ano, ball pen. Ayun lang guys. So, bye. Thank you so much.